Wir sind wieder unterwegs. Heute Morgen hat uns der Weg in das Florida Aquarium geführt, beziehungsweise erstmal in das Center for Conservation vom Florida Aquarium. Wir sind hier in der Nähe von Tampa, leicht südlich, und sind hier in einem Spawning Lab. Und wir sind hier mit Matt und der wird uns jetzt ein bisschen was erklären, was die hier machen. Matt, thanks for having us here. Of course. Please let us know what you're doing. So I'm one of the senior biologists here, so I'm the primary on some of our spawning systems. So these systems we have here behind me are filled with elkhorn coral. These are all collected from the wild so that we can spawn them in captivity. These systems are designed to mimic the day length and the moon phase and the temperatures that change throughout the year that will induce these corals to spawn. When we spawn these corals, we can produce thousands of babies that can get grown out and moved out onto the reefs. So this is a huge nursery for these corals and making sure we're keeping all these genetics alive, because we're losing a lot of these corals out in the wild due to high temperatures and ocean temperatures, and then stony coral tissue loss is wiping out a lot of our corals as well. So keeping these in captivity where we can keep them protected and learn how to spawn them better and get them back out on the reefs is really our goal here. Alright. Es geht also darum, dass die Korallen hier, das sind alles Elchhornkorallen, die sollen hier spawnen. Das heißt, man versucht Eier zu produzieren, um dann wieder neue Larven zu bekommen. Die Korallen haben gerade ein Riesenproblem. Wir haben da schon in anderen Videos auch drüber gesprochen und euch das gezeigt. Hier in den Riffen rund um Florida herrschen gerade Wassertemperaturen bis 33,5 Grad, hat Carrie uns gerade erzählt. Und das ist natürlich viel zu heiß. Die Korallen werden geschädigt und dann über Sekundärinfektionen stirbt einfach das ganze Riff ab. Man hat jetzt, wie gesagt, versucht in mehreren Aquarien, wir haben es auch in dem Video gestern, war nicht gestern für euch, aber das Video wird verlinkt, haben wir es ja auch schon gesagt, alle Aquarien, die irgendwie Kapazitäten frei haben, bekommen Korallen aus der Wildnis. Und die werden dann hier gehalten und hier wird eben dann nochmal speziell versucht, die auch sexuell zu vermehren, was dann dafür sorgt, dass man einfach unglaublich viele Korallen produzieren kann. Das ist bei denen hier nicht so einfach. Die spawnen irgendwie nicht so, wie man das erwarten würde, wie bei allen anderen Spezies, die hier auch schon erfolgreich nachgezogen worden läuft. Man hat hier mittlerweile 20 bis 30 verschiedene Spezies an Korallen erfolgreich sexuell vermehrt. Diese hier auch. Aber man hat eben nur ungefähr ein Zehntel der Menge an Larven daraus bekommen. All those systems are based on that work of Jamie, right? Yes. So Jamie Craggs, I visited him as well in London back in the days when he had the first system set up. Yes. And it's really nice to see that these systems are set up everywhere now. A lot of people are contributing to all this work. Carrie was mentioning that these are a bit more complicated to spawn? Yeah, so these have been a little bit of a challenge for us. They haven't spawned on cue as well as some of our brain corals do. So these guys typically spawn in August and September. So we have it down to a pretty narrow window of when we need to start watching them. And the nice thing about these systems is we can offset the time so that they're not spawning at midnight. Yeah, they're actually spawning during the day. So we can actually be here during the daytime and collect the spawn. Yeah. But yeah, these have been a little bit of a challenge for us. They haven't spawned as regularly as we would like them to. We're trying a few different things, increasing their feeding, which we're going to be doing here in a minute to feed these guys up, and trying to get them as much nutrition as we possibly can so that they can produce those gametes. Yeah. Because when we check them, we can actually break a piece off and look inside and see if there are gametes inside of the coral, and we're not seeing that in some of these colonies. So. Okay, I'd say let's feed them. They all look hungry. All right. Yep. Also bei den Korallen ist es so, dass die aus irgendeinem Grund einfach nicht in der Menge reproduzieren und auch nicht vom Timing her so genau sind wie die anderen. Das ist in der Natur offensichtlich auch so, zumindest bei dem, was im Moment in situ schon mal überwacht wurde. Jetzt wird hier permanent versucht, mit mehr Licht, mit mehr Fütterung und so weiter, das einfach zu erhöhen, die Chancen zu erhöhen. Wasserparameter werden natürlich überprüft, ist es irgendwie anders als in der Natur. Das Problem ist bloß, in der Natur ist es bei diesen Korallen eben genauso, dass sie einfach nicht in der Geschwindigkeit und in der Menge sich vermehren. Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum die Korallen eben so rar sind, zumindest diese Sorte der Elchhornkorallen. Gut, jetzt werden wir erstmal füttern. Dinner time. No, breakfast time, actually. Well, dinner for them. Dinner for them. Yeah, oh, yeah, so right. They're going to bed soon. The lights are about to go out in about an hour. So okay. This is evening time for these guys. Morning for us. Good we made it in the morning. Yeah. So I've got a little cocktail here of some different foods. We feed a lot of copepods, mysis shrimp, fish roe. We do some of the reef roids and golden pearls.
and then we add some amino acids to that, just kind of a nice blended mix. So for these guys, since they're all acroporids, we like to feed a lot smaller foods to them. Okay. To some of our brain corals, we'll add a little bit of the bigger mysis shrimp and some brine shrimp and things like that. I like to go in and target feed all these guys because we're wanting to really beef them up right now. So I kind of mix this food up. If you don't homogenize it, it'll all come out in a big clump. Yeah. And then I kind of go over each colony, and you don't want to put it directly like up against them, just kind of let it rain down on top of them. You can see our flow is turned off right now, so that'll kind of settle down on top. Once they start to grab the food, I'll turn the flow pumps back on, but leave the return pump off. That way the food can kind of disperse throughout the tank, and that way the corals pick up the food and it doesn't get filtered out right away. So. Yeah. I mean that's what hobbyists do when they feed corals, and very often I hear that they have their flow pumps off. But then they leave the return pumps on. I said, like, that makes no sense because with all the mechanical filtration everybody has now, that's taken out immediately by skimmer and fleece filters and all that stuff. So, how long do you let them feed and before you turn the filtration back on? Typically, I'll give them about an hour. Okay. If I start getting alarms on our control systems, I'll turn everything back on if the temperature starts to go up a little bit, since that does run all of our temperature control in here. So now you're basically teasing them to open up and to start? So this will kind of get them to open up a little bit. The elkhorn corals don't really grab the food with their tentacles quite as much as some of our other species. They actually will send out mesentery tissue, so some of their gastric tissue will expel out and grab that food and digest it outside before they start pulling it in. It's kind of interesting. You'll see little white strings start forming all over them, which typically you think of that whenever you see two corals fighting or something like that. Right. But these guys kind of have that reaction just to the food itself. So that's kind of an interesting thing with this species. These elkhorn corals are really unique. We work with a lot of acroporid species in the aquarium trade, but this is one species you will never see in the aquarium trade. None of our Caribbean corals are in the trade because they're not allowed to take them out of the wild, and nobody which is a really has ever taken some out while diving? None of the stony corals here in Florida or in the Caribbean can be taken out of the wild. So you'll never see these anywhere else other than public public aquarium facilities like ours. I would have guessed that people that maybe are aquarists and diving, that they might just take some out, and then that they somehow reach the trade or just being swapped at frag swaps. But obviously that works. Yep, and I think just because these are such charismatic corals and such easy to identify corals, I mean, you can't look at a staghorn or an elkhorn coral and think it's anything other than an elkhorn coral. Most acroporid species are a little more cryptic than that, especially those coming from the Indo-Pacific. Korallenfütterung hier mit einem Mix aus verschiedensten Futterarten, also Kopepoden, dann auch ein paar Korallenfutter, die im Handel angeboten werden unter diversen Namen. Das Ganze wird noch mit Aminosäuren angereichert, um es wirklich zu einem reichhaltigen Cocktail zu machen. Auch klein gemachte Gemüse sind dabei. So, und die Korallen, das ist eben jetzt interessant, wie das hier gemacht wird, die werden jetzt erstmal gereizt. Das heißt, das Futter lässt man auf die Korallen draufregnen, während alle Pumpen ausgeschaltet sind, sowohl Strömungspumpen als auch die Rückförderpumpen. Nachdem dann eine Reaktion erfolgt, also nachdem die Koralle sozusagen anfängt zu verdauen, dann werden erst die Strömungspumpen wieder eingeschaltet. Die Förderpumpen bleiben aber aus, und zwar für eine Stunde. Das heißt, die Korallen haben also eine ganze Menge Zeit, um erstmal überhaupt das ganze Futter aufzunehmen. Da weiß man also ungefähr gleich, wie die Futterpause bei uns in dem Becken aussehen sollte, wenn man mal seine Korallen füttert. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Die Korallen hier, also gerade die Elkhorn, findet man nirgendwo im Handel. Also es ist absolut verboten, die karibischen Korallen irgendwo rauszuholen, weil sie auch so einfach zu identifizieren ist. Also es gibt diese Koralle halt nur so. Und es gibt keine andere Koralle, die genau so wächst. Und deswegen findet man die tatsächlich auch nirgendwo. Also es gibt keine Privatleute, die die Korallen halten. Insofern ist das also tatsächlich eine Spezies, die wir leider nie in unseren Aquarien haben werden. Matt, thank you so much for explaining all of this. This is really interesting and super valuable information for all the hobbyists out there that are trying to feed their corals as well. So yeah, thanks for having us. We're gonna take a little walk and
see what else you got here at this facility. Thank you so much and see you soon. All right, take care. thank you. Wir werden uns jetzt noch mal hier umsehen. Es gibt hier nämlich noch ganz viel mehr zu sehen, aber ich denke, das ist doch schon mal eine tolle Information gewesen zum Thema Korallen füttern und Korallen vermehren sexuell hier im Florida Aquarium Center for Conservation. Also bleibt dran und seid auf das nächste Video gespannt, denn hier gibt es noch viel mehr zu sehen.